Welcome to Facebook Live class. It is organized by আমাদের প্রাণের শহর চাকদা APSC. This is a voluntary organization, a very large organization of our block, and we are all very proud of this organization. Now first ensure whether you can hear my voice clearly. Please someone write a comment that you can hear my voice clearly, because in the previous classes I could not be heard very clearly. Please make a comment. Please make a comment. Well, I assume that you can hear me. You can hear my voice very clearly. Well, it is a class on a prose piece, on a story written by Ruskin Bond, and it is a class for the 12 students. Those who are reading in class 12, you know that The Ice Habit, this short story, has been included in our syllabus. And before that, let me tell you that this is the final year of your school education. Class 12 is the final year of the school education, and this is an important year because your university education depends, the success or the entry in the university education depends on your results in the ensuing higher secondary examination to be held next year. If there be no corona, we expect that the exam will take place in right time in March or towards the end of February. And English is an important subject. You know that there are 4 prose pieces and 4 poems in our syllabus. The first of these prose pieces is The Ice Habit. The Ice Habit, and the name of the author is Ruskin Bond. And Ruskin Bond has now become a household name in our country. Even the children know his name because he wrote exclusively for the children and is very popular among the children. He wrote more than 300 short stories and novels and articles. A prolific writer, a legendary writer. So the students, as the students of class 12, we are lucky, we are fortunate that a short story, a very popular short story, is included in our syllabus. And we are all very eager to read this short story. Okay? We are lucky that we are going to read a short story written by the legendary writer Ruskin Bond. And obviously expect that in future we should continue to read literature from university education. You may not have to read literature as a course of study, but literature must be in our life. Unless you read literature, your personality will be lopsided. You will not have a balanced personality. For a balanced personality, even if you are an engineer or a doctor or a technocrat, you must keep in touch with literature, because unless you read literature, unless you love poetry, unless you love short story, your life will be not balanced. So we must continue to read literature. Now let us start the story. Before going into the story proper, let me tell you the story in short. It is an ideal short story. You know that short story as a genre. What is the name of the genre? The Ice Habit. What is the name of the genre? Genre means the type of literature.
whether it is a short story, a novel, a drama, a poem, a travelogue. What is it? It is a short story. And short story is different from a novel, from a drama, or from a poem. What are the salient features of a short story? And when we shall complete this story, when we shall complete this prose piece, The Eyes Have It, we shall know more about the salient features of a short story. এই গল্প শেষ হওয়ার পরে আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো what are the features of a short story. A short story is short. It's short in size. This story takes only 4 pages, and it will take only 30 minutes or 45 minutes to complete it. 30 থেকে 45 মিনিট আমাদের সময় লাগবে এটা কমপ্লিট করতে। মনে আছে? ঠিক করে বল। শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ারলি? তোমাকে a short story is short of duration. There are very few characters. The plot is short, but its impact, its significance is not short. It is like a poem. You know that a poem is short, but it has a great potentiality. It continues to stir your imagination. It continues to stir your thoughts. So let us begin the short story proper. The Eyes Have It. The title itself is intriguing. টাইটেলটাও একটু ইন্ট্রিগুইং, একটুখানি কিন্তু আমাদের it leaves us in confusion. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the story detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. Notice that the beginning is abrupt. This is one of the features of the short stories written by Ruskin Bond. Abrupt beginning and dramatic end, and there is a twist like O. Henry's short stories. Okay? Ruskin Bond's short stories are characterized by 3 things. First, abrupt beginning. শুরুটা দেখো abrupt, হঠাৎ শুরু হয়ে যাচ্ছে. A narrator, here the narrator is in the first person narrative বলা হয় এটাকে। হ্যাঁ, একটা স্টোরি, একটা নভেল, সেটা ফার্স্ট পার্সন হতে পারে, সেকেন্ড পার্সন হতে পারে, থার্ড পার্সন হতে পারে। সো এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট অফ এ শর্ট স্টোরি অর এ নভেল। শর্ট স্টোরি অর নভেলে সেখানে ন্যারেটার মে বি দ্য ফার্স্ট পার্সন, মে বি দ্য অথর হিমসেলফ, it may be the second person, you, or it may be the third person. Usually, a short story has a first person narrator or third person narrator. This short story, in this case, the narrator is in the first person. The narrator was traveling in a train alone. There was nobody else in the train. And at Rohana station, a girl passenger got in, and she was seen off. She was bidden adieu by a couple, probably her parents. The author is not sure whether they were her parents, but she assumed that they were parents. And the parents were anxious. They were concerned about what? What were the parents concerned about? বাবা মার কি নিয়ে উদ্বেগ ছিল? The girl was traveling alone like the narrator. It may be that the parents were otherwise busy and they could not accompany the girl. So they were concerned about the comfort of the girl. Young girl traveling alone in a train, so they were very anxious. And they gave detailed instructions to ensure her comfort. What are the instructions that they provided?
that they gave the girl. Number one, প্রথম কোন ইনস্ট্রাকশন দিল? Detail instructions where to keep her things. Probably she was carrying a luggage, a small luggage, and where she would put this luggage inside the compartment. And what was the second instruction? When not to lean out of the windows. When the train is traveling, running, she must not lean out of the window. She must not lean out through the window because দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা হচ্ছে ছিনতাই হতে পারে, বাইরে থেকে কোনো কেউ টান দিয়ে তার গলার হারটা ছিনিয়ে নিল, ঘড়িটা ছিনিয়ে নিল, অথবা মেয়ে প্যাসেঞ্জার, সুতরাং হার্ট করতে পারে। কিছু শয়তান মানুষ আছে, দে মে হার্ট হিম। And third, what is the third instruction about? How to avoid speaking to strangers. এটা তো আমরা সবাই জানি যে in our country as well as in other countries, girls are not generally allowed to speak to strangers. যারা অচেনা তাদের সঙ্গে কথা বলিস না, কারণ তারা তোকে এক্সপ্লয়েট করতে পারে, তারা তোকে মিসগাইড করতে পারে। So they gave 3 instructions regarding what? To ensure the comfort of the girl. মেয়েটার কমফোর্টকে এনশিওর করার জন্য। তাহলে ফার্স্ট প্যারা থেকে আমরা কি কি পেলাম? The narrator was traveling in a train compartment alone. At which station the girl got in? কোন স্টেশনে মেয়েটা উঠলো? The girl got on the train at Rohan station. And who saw her off? কারা তাকে বিদায় জানালো? Probably her parents. And what were the parents concerned about? মেয়েটার বাবা মা কি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল? They were concerned about her comfort, not her safety. এখানে তোমাদের যে এমসিকিউ কোশ্চেন আসবে, হয়তো ওখানে দিল এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে প্রোজে 4টে, 4 এমসিকিউ কোশ্চেন্স, দেয়ার উইল বি 4 অপশনস অ্যান্ড 1 ইজ কারেক্ট। সেখানে কিন্তু নুয়ান্স অফ ডিফারেন্স হতে পারে, নুয়ান্স, ডিফারেন্সটা নুয়ান্স, খুব সামান্য ডিফারেন্স হবে, অ্যান্ড ইউ মে বি কনফিউজড। বললো যে the girls, they were concerned, they were anxious about her safety, they were concerned about her comfort, they are concerned about her luggage. Which is the correct alternative? Which is the correct option? And you must read it in between the lines. তোমাদের হায়ার সেকেন্ডারিতে একটা কথা বলা হয় যে no paragraph or part thereof will be considered more or less important. কোনো জায়গাটাই বেশি বা কম ইম্পর্টেন্ট নয়। The entire text is important. The entire story is important, because there are 3 types of questions, you know. MCQ question, there will be options, 4 options, and one of them is correct. There is 1 sentence answer question, short answer question আমরা যেটাকে বলি, and there will be broad or elaborate type of questions. Elaborate type of questions, prose থেকে দুটো আনসার করতে হবে, 6 + 6 12 marks. 1 sentence answer করতে হবে তোমাকে 4টে প্রোস থেকে। আমরা এক্সপেক্ট করছি যে এই দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে একটা কোশ্চেন থাকবে, এবং এমসিকিউ থেকেও একটা কোশ্চেন থাকবে, আর ব্রড আনসার টাইপ কোশ্চেন একটা থাকবে। সুতরাং ইউ মাস্ট রিড ইন বিটুইন দ্য লাইন্স। ইউ মাস্ট নট কনসিডার এনি প্যারাগ্রাফ অর পার্ট দেয়ার অফ মোর অর লেস ইম্পর্ট্যান্ট। আগে আমরা যেরকম আমাদের সময় যে একটা মোর অর লেস ইম্পর্ট্যান্ট ভিভিআই আমাদের টিচাররা লিখে দিত, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এটা লেস ইম্পর্ট্যান্ট, এটার উপর গতবার কোশ্চেন এসছে, সুতরাং এটা পড়ার দরকার। এখন কিন্তু সেই সিস্টেমটা আর নেই। এখন কি করতে হবে আমাদের? উই হ্যাভ টু রিড ইন বিটুইন দ্য লাইন্স, উই হ্যাভ টু রিড ইট থরলি, বিকজ দেয়ার উইল বি এমসিকিউ কোশ্চেন। তুমি যেটা বাদ দেবে সেখান থেকেই তোমাকে মে হ্যাভ টু সাফার। তো এখান থেকে আমরা পেলাম তাহলে এই কথাগুলো। সেকেন্ড প্যারা, দে কল্ড দেয়ার গুডবাইজ। তার আগে আমি একটু তোমাদের বলে রাখি যে হ্যাভ ইউ এভার মেট এনি ব্লাইন্ড পারসন ইন ইউর লাইফ? হ্যাভ ইউ টকড উইথ দেম? আমার সময় আমি যখন when I was reading MA master degree in Kolkata University, I had a classmate who was blind, totally blind, Somnath. I have forgotten his surname, maybe Bose or Roy. তো ব্লাইন্ড, তারপরে ডেফ, ডাম্ব, আমরা হেলেন কেলারের নাম শুনেছি, উই হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হেলেন কেলার, দ্য ওয়ার্ল্ড নোজ হার, শি ওয়াজ এ ডিসেবলড ওম্যান।
কিন্তু অসাধারণ, extraordinarily talented and brilliant. তো আজকে from another aspect this prose piece is important. এই prose piece টা আরেকটা কারণে আমাদের কাছে important. In this short story, the author Ruskin Bond has dealt with the psychological aspects, psychological insight of the blind people, who are now called CWSN, child with special needs. We call them no more disabled person. Disability এই শব্দটা আমরা এখন আর ব্যবহার করি না, আমরা কি বলি ওদের স্পেশালি এবলড চাইল্ড, বিশেষ ক্ষমতাপন্ন শিশু। তোমরা নিশ্চয়ই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। আমরা এখন ব্লাইন্ড পিপল, ডেফ পিপল, ডাম পিপলকে কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপ্ট বলবো না, হ্যাঁ, তাদেরকে বলবো স্পেশালি এবলড চাইল্ড, চাইল্ড উইথ স্পেশাল নিডস আর স্পেশালি এবলড চাইল্ড। তা আমি সোমনাথকে দেখেছি, আমার যে ক্লাসমেট, সে অন্ধ, দেখতে পেত না, সে বই আমাদের মতো পড়তে পারতো না, কিন্তু তার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। রাস্তা দিয়ে ও আমাদের হাত ধরে যখন নিয়ে যেত, আমরা হয়তো কোনো দোকানে ঢুকবো, আমরা ভুলে গেছি লোকেশন অফ দি শপ, কলেজ স্ট্রিটে যেসব দোকান আছে, আই হ্যাভ ফরগটেন দ্য লোকেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল, দ্য লোকেশন অফ দাশগুপ্তস শপ, কিন্তু ও লাঠি ঠুকে রাস্তা দিয়ে ঠিক বলে দিত যে স্টপ হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার ইউ সি দ্য ইন্টারন্যাশনাল বুক স্টোর। সো এই যারা ব্লাইন্ড হবে তাদের কিন্তু একটা অসাধারণ ক্ষমতা থাকবে, অ্যান্ড দে ডিপেন্ড অন দেয়ার আদার সেন্সেস। হোয়াট আর দ্য আদার সেন্সেস? দ্য সেন্স অফ হিয়ারিং, দ্য সেন্স অফ স্মেলিং, দ্য সেন্স অফ টাচিং, দ্য সেন্স অফ টেস্টিং। আমাদের তো 5 সেন্স অর্গানস রয়েছে, তার মধ্যে একটা যাদের নেই, বিশেষ করে ব্লাইন্ড যারা। এবং আমাদের যে জ্ঞান, নলেজ কামস থ্রু সেন্স অর্গানস। আমাদের যে জ্ঞান সেটা আমার মনের মধ্যে আসে কোত্থেকে? হোয়ার ফ্রম? বা হোয়াট আর দ্য মিডিয়া থ্রু হুইচ knowledge comes to our brain, knowledge comes to our mind through 5 sense organs. They are windows of the room. ঘরে যেমন জানালা থাকে, তেমনি আমাদের শরীরে সেন্স অর্গানস রয়েছে, যা দিয়ে আলো ঢোকে, বাতাস ঢোকে। আমার শরীরের, আমার মনের মধ্যে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আসে কোত্থেকে, কিভাবে? থ্রু আওয়ার সেন্স অর্গানস। অ্যান্ড অ্যালোন eyesight is responsible for নিয়ারলি 80% নলেজ। আমাদের যত জ্ঞান তার 80%, প্রায় 79% আসে কিন্তু আমাদের থ্রু আইসাইট, চোখের দিক থেকে। তো এখানে আমরা যে গল্পটা আজকে পড়তে চলেছি সেটা এই কারণে ইম্পর্ট্যান্ট যে এখানে অথর রাস্কিন বন্ড হ্যাজ ডেল্ট উইথ দ্য সাইকোলজি, দ্য ইনার ওয়ার্কিংস অফ মাইন্ড অফ 2 ব্লাইন্ড পিপল। এখানে অথর রাস্কিন বন্ড তিনি has thrown light on the workings of the psychological workings of 2 blind people, যেটা নাকি in literature very rare, so we are fortunate. This is the first para. Next para. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes were only sensitive to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. So what happened next in the second para? The train started and the couple who came to see her off saw bade goodbyes. তাকে goodbye জানালো। And how এখানে author বলছেন, now the author tells about her blindness. I was then totally blind. I could not see. I was only sensitive to light and darkness. Emni, those who are blind, they are sensitive to 2 things. দুটো জিনিস তারা বুঝতে পারে। Even if they are blind, they can sense 2 things. They can feel 2 things. দুটো জিনিস ফিল করতে পারে। তুমি ঘরে কোনো ব্লাইন্ড ম্যানকে বসিয়ে যদি আলো নেভাও বা বন্ধ করো, ও কিন্তু বুঝতে পারবে। তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো, you must have noticed that when you are sleeping, if somebody switches on the light, তুমি ঘুমন্ত অবস্থাতে চোখ বন্ধ করেও কিন্তু বুঝতে পারো যে লাইট জ্বালা হয়েছে বা লাইট অফ করা হয়েছে। সো এ ব্লাইন্ড ম্যান
is sensitive only to light and darkness. The narrator at that time was blind and he was sensitive only two things. এখান থেকেও MCQ এ কোশ্চেন আসতে পারে. The narrator was sensitive to light. The narrator was sensitive to darkness. The narrator was sensitive to smell. The narrator was sensitive to light and darkness. Which of these four options is correct? Obviously, the last one. He was sensitive to light and darkness. And he could not see the girl. He could not see that the girl had got in. মেয়েটা ট্রেনে উঠেছে সে বুঝতে পারেনি প্রথমে. But he could feel that the girl had got into the train. How could he know that the girl had got into the compartment? কি করে অথর জানলো, ন্যারেটর জানলো যে মেয়েটা ট্রেনে চড়েছে? He is not deaf or he is not dumb. He can hear. সে তো কানে শুনতে পায়. He heard the sound of his slippers, the slippers of the girl. What was the girl's wearing on foot? কি পরে আছে মেয়েটা? আমি এখানে কিন্তু তোমাদের শর্ট কোশ্চেন থাকতে, মানে এমসিকিউ কোশ্চেন থাকতে পারে, এরকম দিতে পারে. The girl was wearing slippers, the girl was wearing shoes, the girl was wearing something else. So what is the correct answer? She was wearing slippers. And the narrator came to know about the presence of the girl in the train compartment from the sound of her slippers. তার স্লিপারের সাউন্ড যে ফটাফট শব্দ হয়েছে, সেই সাউন্ড থেকে ন্যারেটর বুঝতে পেরেছে যে একটা মেয়ে ট্রেনে ঢুকেছে. নেক্সট প্যারা. It would take some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going all the way to Dera? I asked. I must have been sitting in the dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I did not know anyone else is here. Notice how the story advances. Short story আর একটা ফিচার বা ড্রামাতে ওই ফিচারটা আছে. প্রমিনেন্ট ফিচার অফ এ শর্ট স্টোরি আর ড্রামা অ্যান্ড এ নভেল is suspense. In the short story, the reader is always goaded. তোমাকে একেবারে ঠেলে নিয়ে যাবে একটা জিনিস. You will be tempted to read to the end of the story. গল্পের একদম শেষ পর্যন্ত তুমি পড়তে খুব আগ্রহী হবে, তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাবে. You will be goaded. আমরা যেমন গরু মোষকে চাবুক দিয়ে পিটাই সামনের দিকে এগোনোর জন্য, you will also be goaded by a question. What is the question? What next? What happened next? এরপরে কি হলো স্যার, এরপরে কি ঘটলো? এখানেও দেখো কিভাবে এরা সাসপেন্স তৈরি করছে. কি বলছেন যে it would take some time to discover something about her looks, and the blind people, although they are blind, they are also like us, very eager to know about the appearance of a person. তোমার যদি কারোর সঙ্গে দেখা হয়, হ্যাঁ, তুমি তার প্রথম কোনটা দেখতে চাইবে? To see her face, to see his face. It is an instinctive tendency of human beings. মানুষের স্বাভাবিক একটা প্রবণতা, টেন্ডেন্সি, যে সে তার চেহারাটা দেখতে চায়. We all want to know the appearance of a man. This is instinctive. এটা আমাদের একেবারে জন্মগত. Naturally, the narrator was also very eager, very inquisitive to know about the appearance of the girl, but he could not. Why could he not know the appearance of the girl? How did she look like? How did she look? মেয়েটা কেমন দেখতে, এটা তিনি জানতে আগ্রহী. But he could not, because he was blind at that time. And he also liked the sound of his slippers. And this is love at first sight. হ্যাঁ, মেয়েটার প্রতি তার একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে from the very beginning. She liked even the sound of her slippers. She even liked the sound of her voice. Young man was attracted by her voice and the sound of her slippers. Those who are blind, তারা কিন্তু সাউন্ড খুব ভালোবাসে. They love sound. আর এটা অপোজিট সেক্স, একটা মেয়ে, তার গলা
স্বাভাবিকভাবে she is naturally inclined to love and like and love the voice of the girl, the voice of the sound of her slippers. And what is the next question usually? What is the next question that usually arises in our mind when a new passenger gets into the compartment? কোনো নতুন প্যাসেঞ্জার যখন ট্রেনে ওঠে তখন আমরা কি জিজ্ঞেস করি তাকে? আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেরা? দেরা মিনস দেরা ইজ দ্য শর্ট ফর্ম অফ দেরাদুন। ইউ নো দেরাদুন? দেরাদুনে যে হিল স্টেশন অন দ্য ফুট অফ দি হিমালয়স, ওখান থেকে মুসৌরি যেতে হয়। দ্য অথর অ্যাকচুয়ালি বিলংস টু, হি ইজ ফ্রম মুসৌরি, বাট দ্য ট্রেন ডাজ নট গো টু মুসৌরি। মুসৌরি পর্যন্ত ট্রেন যাবে না, আমাদের যেমন দার্জিলিং, আমাদের ট্রেন যাবে কত দূর? শিলিগুড়ি পর্যন্ত, ওখান থেকে টয় ট্রেন, কিন্তু মুসৌরিতে টয় ট্রেন নেই। সো দ্য অথর ইজ ট্রাভেলিং ইন দ্য ট্রেন হুইচ উইল গো আপ টু দেরাদুন। তো ওকে জিজ্ঞেস করছে মেয়েটাকে, আর ইউ অলসো গোয়িং আপ টু দেরা? তুমিও কি দেরা পর্যন্ত যাচ্ছ, দেরাদুন পর্যন্ত যাচ্ছ? যেমন আমরা ট্রেনে উঠেই শিয়ালদার দিকে যদি যাই ট্রেনটা, কি জিজ্ঞেস করি? আপনি কি শিয়ালদা পর্যন্ত যাবেন? তো মেয়েটাকে তাই জিজ্ঞেস করছে, আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেরা? এবার দ্য গার্ল ওয়াজ স্টার্টেলড অ্যাট হার ভয়েস, স্টার্টেলড, চমকে উঠেছে। শি ওয়াজ সারপ্রাইজড টু হিয়ার দ্য ভয়েস অফ দি narrator. The girl couldn't know that there was a man inside the train compartment. মেয়েটা কিন্তু বুঝতে পারেনি যে কম্পার্টমেন্টের ভিতরে কে আছে, সেই জন্য সে startled and she gave exclamation and said, I did not know anyone else was here. I did not know anyone else is here. I was not aware of your presence inside the compartment. ট্রেনের মধ্যে আপনি আছেন আমি তো জানতাম না। এখানে একটা ঘটনা ঘটলো, মানে কি হলো, এই যে মেয়েটা বলছে, দ্য ন্যারেটর অ্যাসিউমড দ্যাট দ্য গার্ল আনলাইক হিম হ্যাড আইসাইট, হ্যাড সাইট। সাধারণভাবে আমরা ধরে নিই যে সবাই চোখে দেখতে পায়, blindness is an exception. The narrator also thought that the girl had clear but good eyesight. সেই জন্য সে তাকে জিজ্ঞেস করছে, I did not know anyone else was here. মেয়েটা যখন এটা বলছে তখন ন্যারেটার ভাবছে যে কেন মেয়েটা এটা বলল, বিকজ এনিওয়ান হু এন্টার্স দ্য কম্পার্টমেন্ট মাস্ট সি দ্যাট সামওয়ান ওয়াজ সিটিং ইনসাইড দ্য কম্পার্টমেন্ট। ট্রেনের মধ্যে তো দেখাই যাচ্ছে, তাহলে ওকে জিজ্ঞেস চমকে উঠলে কেন এবং ওকে বলছে কেন, আই ডিড নট সি ইউ, আমি তোমাকে দেখতে পাইনি, এটা বলছে কেন? এর একটা আনসার ন্যারেটার নিজের থেকে বানাচ্ছে যে হোয়াট মে বি the reason behind the inability of the girl. এই যে মেয়েটা তাকে দেখতে পায়নি, কারণটা কি হতে পারে? কি বলছে দেখো, well it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials. However, whatever registers most tellingly on their remaining senses. কি বললো? How did the narrator explain the inability of the girl, inability to see the narrator? মেয়েটা যে ওকে দেখতে পায়নি এর কারণ হিসাবে তিনি কি যুক্তি দেখাচ্ছেন? He distinguishes between the blind people and the people who have good eyesight. তিনি এবার ডিস্টিংগুইশ করছেন, ডিফারেন্সিয়েট করছেন between the people who can see and those who cannot see. আমরা যারা দেখতে পাই তাদের একটা অসুবিধা আছে, there is advantage and there is also a disadvantage. অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে উই ক্যানট কনসেন্ট্রেট অন এ পার্টিকুলার থিং, অন দ্য এসেনশিয়াল থিং। তুমি যখন রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছো, দেখবো অনেক সময় আমরা হোঁচট খাচ্ছি, সামনে কেউ একজন ব্যাগ রেখে দিয়েছে, তুমি দেখোনি, ইউ স্টাম্বল অ্যান্ড ফল অন দ্য প্ল্যাটফর্ম। কেন এটা ঘটে? তোমার তো চোখ রয়েছে, অথচ ব্লাইন্ড পিপল নেভার, সে কিন্তু হোঁচট খাচ্ছে না, হ্যাঁ, স্টাম্বল করছে না। তার কারণটা হচ্ছে those who have good eyesight sometimes they fail to see what is right in front of them, because everything around him enters his
দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হিজ নলেজ, তার জ্ঞানের জগতে সমস্ত কিছু, স্টেশনে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছে, দ্য প্যাসেঞ্জার্স, দ্য ট্রেনস, দ্য শপস, দ্য কাস্টমার্স, এভরিথিং, দূরের সিগন্যাল। একটা একটা মানুষ উইথ কমন যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ, সে কিন্তু সমস্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছে। whereas a ব্লাইন্ড ম্যান, সে কিন্তু সব কিছু দেখছে না। সে কী করবে? তার লাঠিটা নিয়ে শুধুমাত্র ট্রেনের যে কম্পার্টমেন্ট, তার যে দরজা, সেই জায়গাটায় সে খুটখুট করছে, এবং হি উইদাউট ফেল আইডেন্টিফাইজ দ্য ডোর অফ দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট। তাহলে মেয়েটা ওকে দেখতে পায়নি, এর কারণ হিসেবে কি যুক্তি দেখাচ্ছেন নারেটর? তিনি বলছেন যে, আবার দেখো, people with good eyesight fail to see what is right in front of them. People with good eyesight fail to see what is right in front of them. We have good eyesight and we sometimes fail to see what is right in front of us. কেন এটা ঘটে? কারণ বলছে they have too much to take in, I suppose. They have too much to take in. Take in মানে এখানে allow everything to enter his mind through his eyesight. সমস্ত কিছুকে অ্যালাউ করছে। আমি ঘরের মধ্যে রয়েছে, আমি সব কিছু দেখছি। আই এম নট লুকিং অ্যাট এ পার্টিকুলার থিং। সব কিছু আমার চোখ দিয়ে আমার জ্ঞানের জগতে ঢুকছে। বাট whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials. Those who are blind, those who cannot see properly, তারা কিন্তু এটা করে না। তারা কি করে? They concentrate only on the essentials. What is very important for them, what is urgent for them. তাদের কাছে শুধুমাত্র এসেনশিয়াল যেটা, নেসেসারি যেটা, তার উপরে কনসেন্ট্রেট করে। হ্যাঁ, যেমন একটা পাখি কিংবা একটা বি, একটা পাখি সে কনসেন্ট্রেট করছে তার প্রের উপরে, তার যে ইনসেক্টটা সে খেতে চায় তার উপরে কনসেন্ট্রেট করছে। হি ইগনোরস অল আদার থিংস। বাট উই হিউম্যান বিংস, আমরা ওদের থেকে অনেক সুপিরিয়র, কিন্তু আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে আমরা সব কিছু অ্যালাউ করছি টু এন্টার আওয়ার মাইন্ড, হোয়াট এভার রেজিস্টার্স মোস্ট টেলিংলি অন দ্য রিমেইনিং সেন্সেস। ওরা শুধুমাত্র রেজিস্টার্স টেলিংলি, রেজিস্টার্স মিনস লিভস ইম্প্যাক্ট, টেলিংলি মিনস সিগনিফিক্যান্টলি, যেটা শুধু তার মনের উপরে, হ্যাঁ, লিভস ইম্প্যাক্ট ভেরি স্ট্রাইকিংলি, মোস্ট লিভস ইম্প্যাক্ট ভেরি সিগনিফিক্যান্টলি, সেটাই শুধুমাত্র সে লক্ষ্য করে। Now let us discuss some questions. There will be 4 types of questions. Number 1, MCQ. Let me give you an example. The narrator was sensitive only to light, darkness, light and darkness. Smell. This is MCQ question. You had it in class 11 also. Which is the correct alternative? Light and darkness. Similar question. The couple who saw the girl of where? Number 1, probably her parents. Number 2, her parents. Number 3, her grandparents. And then her uncle and aunt. There is a nuance of difference. Her parents, probably her parents. If you miss probably, if you do not read the text in between the lines, you may
টিক দ্য রং আনসার, তুমি কিন্তু ভুল উত্তর টিক দিয়ে ফেলবে। Answer in a single sentence. Why was the girl startled? Or for example, why, according to the narrator, cannot the people with good eyesight see what is right in front of them? Why, according to the narrator, cannot the people with good eyesight see what is right in front of them? These are questions which are to be answered in a single sentence. একটা সেন্টেন্সে কিন্তু তোমাকে উত্তর করতে হবে। You must not use more than one sentence. একটার বেশি সেন্টেন্স কিন্তু লিখবে না, then marks may be deducted. Broad answer type questions. They seemed very anxious about our comfort. আমাদের সুবিধা হলো এই যে ব্রড আনসারটাই বলছি, কিন্তু এখানেও ওই ওয়ান সেন্টেন্স হয়ে গেছে, ফলে এখন ইংলিশে কিন্তু তুমি ইজিলি 90 আপ মার্কস পেতে পারো আউট অফ 100. Who are they? About whose comfort were they anxious? What instructions did they provide to ensure her comfort? We have already discussed the answers of this question. They seemed very anxious about her comfort. Who are they? They were probably her parents.
about whose comfort were they anxious? They were anxious about the comfort of the girl who got on the train at Rohana. What instructions did they provide to ensure her comfort? তিনটি instruction দিয়েছিল as to as to where to keep her things, when not to lean out, একটা হচ্ছে where, একটা when আর একটা how. Where to keep her things, when not to lean out of the station, and how to avoid speaking to strangers. When, where, and how. This is the last question. I will end here. My voice startled her. The last is a critical question. Why? How did the narrator try to explain the inability of the girl to locate the narrator? Narrator was sitting inside the compartment, but the girl did not notice him. Now, how did the narrator try to explain the inability of the girl to locate the presence of the narrator inside the compartment? What did he say? He said that people with good eyesight fail to see what is right in front of them because they have to take in everything around them. They take in everything around them. Whereas the blind people only concentrate on what strikingly, what registers most tellingly, what registers most strikingly, most significantly on their remaining senses. What are the remaining senses? The remaining means the rest, other. What are the other sense organs? The sense organ of hearing, that is ear, tongue, the skin, and nose. The blind people depend on other sense organs like the ear, the skin, the tongue, etc. I hope that this part is now very clear and you can answer any question which will be set in higher secondary exam, entry level higher secondary exam. আমি শেষ করছি এই বলে যে I will conclude. তোমাদের আরেকবার বলি যে এই হায়ার সেকেন্ডারি এক্সাম is
more important than madhyamik porikha. Madhyamik porikha is important, but HS is more important, because on the results of the HS exam, your university education, entry into the university education, তুমি যে পরের ডাক্তারি পড়ো, ইঞ্জিনিয়ার পড়ো, ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইংলিশ যা কিছুতে অনার্স নিতে চাও, ভালো কলেজে যদি ভর্তি হতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমার এই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে, এবং বিশেষ করে ইংরেজিতে। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, ভালো থাকো সবাই।